О, ну я понимаю. Молдаване. А что такое, такие варианты, думаешь? Это даже интересно, да, понимаю. Ну, типа, надо, про тебя говорю. Да, старая закалка. Ну да, что такое жизнь, короче, ну найдешь, КПД, говорю, да. На что время можно не тратить, понимаешь? Да, или где, ну ты тратишь, потому что там тебе что-то появится, стоял старое, твое, там, пекло твое, или что, понимаешь, да. Ничего сразу разобрать. Да, понимаю, все, да, вот. Да. Держись за бяху, ну понимаю. Ну или просто, я не знаю, как вам сказать, но кажется, все вперед, правильно? Нет, ну не важно. Ладно, это все вперед, а работать-то в какой области? То есть тебе деньги-то за что-то надо получать, правильно? Да, то есть, да. Как бы я совпадать должно, типа того, то есть мы с собой работаешь, да. Ну как мужчина, да. У женщин доброта есть. Доброта всегда понимает. Несказанная. We really like our Metroidvania games here at GUBAEV Gaming, and looking at the release schedules, there are plenty of great looking games in this genre coming out this year and beyond. Hi everybody, my name's Stuart, and today on GUBAEV Gaming, the top Metroidvania games we're looking forward to in 2020 and perhaps the year after. Let's get all this going at number 15 with Vigil the Longest Night. It very much wears inspirations front and centre. It looks like a cross between the likes of Salt and Sanctuary, Castlevania and Bloodborne. Headed onto the PC and all the usual consoles this year with a launch timeline that's still to be confirmed, it features a lady called Layla on a quest to save her home from the encroaches of an evil force that's infesting the surrounding countryside. This 2D action platformer on the face of things will offer a precise and technical combat and comes with the aim of challenging players in what's said to be a high degree of difficulty. This one comes also with a strong and compelling overall story that's full of eldritch horror. Do you remember? Already out on the Apple Arcade service and coming to Steam as well as the Switch at some point soonish, Inmost is a terrific story-driven puzzle platformer where you're able to play as 3 distinct characters, all within a marvellously dark and interconnected story. One of the most enjoyable features comes from your ability to lure your enemies into spring traps, which feels most pleasing when successfully pulled. Pixel art, well, as you can see, it's a fine looker, with the audio side of things being not too shabby at all. We've played this already via an iPad and look forward to doing the same again while out and about on the Nintendo Switch. Up now, and with a prologue that's out on March 26th, with it being free to play, Unbound Worlds Apart we suspect will have a full launch over the course of the year. Featuring some stunning looking hand-drawn artwork, it will provide a non-linear story coming from magic portals, which will offer players different mechanics and impact how the character is able to interact within the game's environment. So what does that all mean? Feels similar to the types of things you might have seen in Dark, where the laws of physics are upended, meaning you have to adapt and rethink how you might go about solving the puzzles you come across. Given this element, some of these puzzles, well, you won't be able to solve them the first time you come across them, all them's to be announced. Moving on down this rundown, and at number 12, The Guise is a super dark fantasy adventure featuring an ordinary boy having been turned into a monster. While your new form affords various monster-like abilities, such as running on ceilings to spitting acid, abilities that will also evolve as you take new skills from defeated bosses,
you're also looking to try and hold on to what makes you human. The guise is expected out in the autumn onto home PCs. Up next, and in Kova, you'll play as a space mercenary within a narrative-driven sci-fi Metroidvania that appears driven by RPG elements. You'll join one of 3 factions, each having their own perks, missions, and dark. Не знаю. Не знаю, что сейчас? Иди. Иди подальше, иди. Да. Вот про себя не говорят, нет, да. Ну нет. Ну да, ну. Да, думаю, так себе, да. Плохо рассказываешь, что ли, себе? Да, плохо рассказываешь. Ну нет, ну типа нет, да. Это просто, не знаю, просто по инерции говорят, да. Смотрим. Dialogue options, with you also able to undertake, naturally enough, various quests and side missions to earn credits to upgrade your skills, ship and weapons. The most curious aspect of Kona comes in what the team are calling the combat control system, which takes aspects of... Самому стыдно, да. Не запинали, не заснимали. Нет, до сюда не нужно. Вот это единственное самое. This video was sponsored by Curiosity Stream, home to over 2,500 То есть вы documentaries хотите and сказать, nonfiction что это не titles for наемный curious работник, что ли, minds. наоборот? Here we have the graph of sine x plus cosine y equals cosine of sine xy plus Если ты, cosine значит, x. денег ты не получил, And да? although То есть если идет он... Короче говоря, все, точка. Вопросы есть еще, да? Все, да. Это вам кажется, что все само собой, и Путин должен дать всем богатства какие-то там. То есть даже не русский, даже не разбирайтесь даже, я понимаю. То есть, да, женщина коротким умом, она, потому что тебе лучше его не удлинять просто. Когда коротким умом, думаю, да, ну, понимаете, ну нет, не надо. Да, ну вот нет, народ. А в этом что ли, про себя она так думает, да. Ну, как бы не напрягайте меня лучше, да, как вы понимаете. То есть, ну нет. Ну нет, а дальше говорит, что куда поехать после этого. Ну, да, надо. Нет, а что вот это не ну, на, вот это она имеет в виду, что ну, ты что, хочешь сказать, что я туда навсегда уеду, что ли? И что? Нет, о себе она так думает. Ну вот это, так вы о себе и думаете, я-то здесь при чем? У меня есть ноги, есть деньги, которые я, ну то есть, есть руки, которыми я куплю билет, и уеду куда мне надо, что у тебя проблема-то какая? Поняла тебя просто уже.
Если, ну, меня-то что, это не касается, да, честно говоря, да. Много можно интересных выводов, кстати, сделать из этого, ну, даже, да. Да. Well, it looks crazy. It actually has some interesting applications. No, I'm just kidding. Or maybe I'm not. But Но если придираться, можно сказать, надо какие-то шиши же покупать это билеты, да, правильно, да. То есть я, ну, как бы, давай не будем, надо еще продолжать, что ли, да? as far as I know, I'm just kidding. Now, the reason I'm showing this is really because it's funny. And the only reason I was able to find this curve was because it was in a book called Curves for the Mathematically Curious, which is a more technical book, but for the math enthusiasts, you may enjoy it. Anyways, several curves in mathematics do have applications. I'll get to more advanced ones later, but we learned several of these in high school, right? Like parabolas, or sinusoids, or logarithms, and more like that. But often, just any randomly picked curve doesn't really have applications, or at least not obvious ones. It just looks pretty, or cool, or really weird, or it has some unique property. For example, take the Weierstrass function. I hope I'm pronouncing that correctly. This is a curve that's continuous everywhere, but differentiable nowhere. If you've taken calculus, you know a curve like this, with a sharp corner, or one with a cusp, is continuous, but not differentiable at that sharp point. Well, this function is continuous. There are no holes or breaks anywhere, but again, differentiable nowhere. So you can kind of say it's infinitely jagged. And if you zoom in, you see it behaves like a fractal. This isn't super applicable, but it was the first function discovered to have this continuous everywhere differentiable nowhere property. Even less useful, though, is the Einstein curve. It's a very simple set of parametric equations. I'm sure everyone can understand this. And what you get when you plot it is Einstein. I just found this on Wolfram Alpha, but the fact that even a computer could determine this is quite impressive. And they have more, like the Santa curve, or the warrior pose yoga curve, and so on. So not very applicable, but definitely artistic. However, there is a kind of curve that has applications when it comes to art, like Photoshop and video editing software and more like that. And those would be Bezier curves. Now, this is an entire family of curves that's found based on a certain number of control points. For example, with 2 control points, we can construct a linear Bezier curve, which isn't too exciting. But with 3 control points, we can make a quadratic Bezier as follows. First, imagine 2 extra points moving from 1 to 2 and then 2 to 3 respectively in the same amount of time. Those spinning numbers are basically percentages of the completed path, and they always match. Now, I'm going to do the same thing again, but add in a 3rd dot that moves along that purple connecting line from one end to the other, also in the same amount of time. The path that dot traces out is a quadratic Bezier curve. Then for a cubic Bezier, you need 4 control points with a bunch of other connecting points / lines that follow. This then continues to higher order curves, which I won't show, and it does just take watching these a few times to see how they work. Credit to Jason Davies for coding this, by the way, very useful. One thing to notice is that the location of the control points determines what the curves will look like entirely, and also in most cases the curves in red don't touch every single one of those control points, like this one for that quadratic Bezier. Now, if we have these 4 points, the associated cubic Bezier curve would be this here. It might not touch points 2 and 3, however, if we draw tangent lines just at the ends here, then those will always intersect some other. Take the look of these curves, because if I move 1 point around, then we still get the same behavior. Taking this to computer graphics, in Premiere Pro, when I use the pen tool and just click 2 points, then I get a linear Bezier curve. But instead, if I click once and then click and drag a second time, I get a quadratic Bezier, which is defined by these 3 points. No, that 4th one doesn't do anything yet. And then I can adjust the shape however I want. But that 4th point does come in when I click and hold again. So now we get a cubic Bezier curve defined by these 4 points. So what we have here is a quadratic attached to a completely separate cubic Bezier curve, kind of like a piecewise function. These 2 points are thus for 2 totally different curves. But by forcing them to both be on this tangent line and move together,
then we don't have to worry about a corner here. It'll always be smooth. And believe it or not, cubics and quadratics are the main curves you'll see in computer graphics. Connecting them together over and over allows for much more complex shapes, and since a Bezier curve is defined by the location of those control points, placing them strategically allows us to create basically whatever we want. And yes, this is used to create fonts, computer graphics, and more. That might have been a new type of curve for some of you, but this next one will probably be more familiar, and that's the lemniscate. Although you've probably never seen it like this. Спорим, у тебя в компании нет регламентов или нет? Вы там что-то писали, но сотрудники их даже не читали или нет? Их читать. Но по ним нет. The lemniscate is basically a figure 8, but here we have a specific kind called the lemniscate of Bernoulli. It has 2 focus points, and mathematically this is defined as all the points where if you take the distance from each focus and multiply those values together, you get some constant, regardless of where you are on the curve. But you can also make the shape like this. First we attach a rod from the left focus to 0, 1, then from there to 0, -1, and from there to the other focus to get this linkage here. Now imagine the focus points are pinned, they cannot move, but the other joints can. Since the rods are rigid, then this one can only move along this circle that goes off screen, and this other one can only move along this circle. Now if you put a dot in the center of that yellow rod and allow everything to rotate, that dot will sweep out the lemniscate of Bernoulli. This is common in robotics, for example, to look at all the connections and see what path is swept out by some point. And one famous example of this is Watt's linkage. Here's the animation you'd find on Wikipedia. The configuration consists of 3 rods, and with this setup, the center point can only move in a nearly straight line up and down. This was actually used in Watt's patent for the steam engine in the late 1700s. And still to this day, the linkage applies to suspensions for different types of vehicles to ensure there's no horizontal motion. Now, another curve you can create with something physical is the cycloid, as this is the path that one point on a wheel traces out. I'm sure many of you know where this is going, but this relates to the brachistochrone curve. This curve answers the question of, given 2 points at different heights, what shape slide with no friction minimizes the time it takes for an object to slide from point A to point B. Naturally, many people say the shortest path or a straight line, but that's not the answer here. Even putting a straight drop in the beginning, which does increase length, actually reduces time. But the absolute minimum time comes when you take a piece of that cycloid, flip it upside down, and make it bigger here, and use that as the slide. That shape will win every single time. Now this is derived through something called the calculus of variations. In Calculus 1, you learn how to find points that have maximum or minimum y values, where if you just move a bit in any direction from that spot... Я сейчас нигде не работаю, это правильно? Потому что я безработный. Как это умно. Я поэтому и ищу работу. Потому что мне надо работать. Правильно, ты умная, что ли? Совсем, да. Ну, ненормально просто. Не знаю, себе, ну вот нет, да. Что ненормально? Ненормальный ты, она говорит, да нет, не надо. А, ну нет. Ну, понятно, да, вот она это имеет в виду. Ну, вот нет, наоборот, ну да. Давайте не будем. У меня свои... Ну, да не буду. Да. Я не, с придыханием к детям не отношусь. Это нормально. Это по-мужски, да, понимаю, да. Ну, да. И они тоже не очень относятся, потому что они тоже не совсем женщины, наверное, не знаю. Да. Не важно. Вчерашний зайдя не даст тебе бесплатно делать, да. А, ну нет, понимаю, да.
Ну, нет, понял. Ну. Вот это херня. Вот тебе дали программу, ты по ней работаешь. Что, вопросы какие-то, что ли, есть? Ну, и, скачал в интернете программу, да. Значит, корректировал потом ее. То есть, все, то есть, как бы, ну, нет, наоборот. Ну, значит, не корректировал, потому что... Да, алло. Алло. Слушаю, да. Евгений Маратович, звоню по заявке. Контакт на лицо слушаю. Жанна. Было проведено Да, занятие? занятие вчера прошло, да, проведено было. По Платный какой стоимости урок. занимались? Назначили на Стоимость занятия какая была? следующую среду предварительно, ну, на это же время вроде бы назначено следующее занятие. Вчера по какой стоимости занимались? 500 рублей, 500? да. Дальнейшие занятия также по 500 будут? Ну, так вроде бы, да, планируется так. Так, 60 минут занимаетесь, да? да. Спасибо за информацию. Всего доброго. До свидания. Да. Вот это она имеет в виду. Нет, я отвлекаюсь, когда... То есть, короче, это не... Что она имеет в виду? Вот, сейчас, ну, вот она имела в виду это себе. Ну, вот, когда... Ну, работай, пожалуйста. Ну, нет, наоборот, да. Вы непонятные люди просто, понимаешь? Ты что, не понимаешь, что такое, да. Сейчас, ну, это долгий разговор, то есть... Ну, у тебя вопросы какие-то ко мне есть? Нет, наоборот, ну да, понимаете. Ну да. Наоборот. Наверное, да. Наверное, нет. Нет, мне работа нужна концертмейстера, понимаешь? Ну, как бы, да. Что-то непонятно. Да. Ну, с довеском, может быть, литературы, фортепиано, что это значит? Нет, она вот это имеет, нет, понимаете. Литература фортепианных произведений. Что это значит? Ну, нет. На себя посмотри, ну, понятно. Ну нет, понятно, ну да. Ну нет, по себе надо, да. Не себе она говорит, да, вот это имеется в виду. Ну нет, я понимаю, ну ты за кого меня держишь-то, понимаете? Да. Ну, понимает она себя. Ну, это уже когда как тебе уже навязывают, понимаете, да, что? Да, ну да. Исходя из этого положения, возможно, ты найдешь место, где твои, да, типа того. Но исходя из этого положения, оно как бы тоже, в принципе, почему нет? Да? Ну, наверное, нет, это тебе так говорит. Долго. Беркли. The y value, in this case, decreases. Well, calculus of variations is used when you need to find entire curves that have an optimal something. That something could be distance, where this straight line is a minimum, or it could also be time, where the brachistochrone curve is a minimum. And if you wiggle that curve in any way, the associated time would guaranteed go up, meaning the original curve is in fact the minimum.
But it's not just time and distance you can optimize. For example, take the catenary curve. I've talked about this before, but still, real quick. If you asked a typical high school student what shape this makes, you have a cable hung from two fixed points, I think most of them would say a parabola. And that's very close. But this actually is a catenary curve whose equation is this here. Now, how this is derived is through the calculus of variations. And that's because this minimizes something, and that something is potential energy. I forgot to explicitly state this, but since potential energy is a function of height, then minimizing this essentially means a cable wants to, quote, hang the lowest. Okay, now back in. So if you took these two fixed points and drew every single curve of this length, the length of the cable, or at least the part between these 2 points, and drew every curve with that length going from here to here, and added up all their potential energies at every little point, they would all have some value. But this catenary curve is the one that has the minimum value, and that is the shape that the cable takes. Besides just hanging cables, the catenary curve is seen in architecture, for example, because of the structural properties that it offers. Now, where a regular parabola does show up is when you throw an object through the air, at least near the surface of the Earth. But what's cool is even this minimizes something that can be found with the calculus of variations. It's not obvious at all, but it turns out if you find the kinetic energy, or 1/2 mv squared, at some point, and the potential energy, mgh, then subtract them, and do that for every point along the curve, and add or really integrate the results, that value will be a minimum for this parabolic curve. You could do the same thing for every curve that could possibly exist between points A and B, and assuming the total time is the same for all of them, if you added up all the kinetic minus potential energies at every point, the minimum sum would be for the parabola, which is the path the object takes. Gives you a totally different way to think about motion rather than F equals ma. Now, the shortest distance between 2 points on some surface has a more specific name, actually, and that's a geodesic, which isn't usually very simple to find. If I asked you to find the shortest path from point A to point B, that's not too exciting because it's obviously a straight line. But that simplicity goes away when you have curved surfaces. So now, I can't really curve this that well, but here, curved surface. If you want to find the shortest path, or the geodesic, from point A to point B, requiring that you have to move along the paper, how would we find that? Well, that isn't super easy to do. However, in this case it is. Because that geodesic path is going to be the exact same thing. And the reason for that is geodesics are preserved. If you want to find the shortest path, or the geodesic, from point A to point B, requiring that you have to move along the paper, how would we find that? Well, that isn't super easy to do. However, in this case it is. Because that geodesic path is going to be the exact same thing. And the reason for that is geodesics are preserved under certain smooth transformations. So because I knew this was the shortest path, straight line of course, and I know, no matter how I deform this, this is still going to be the shortest path from point A to point B. And I also discussed in a previous video with my handy oatmeal that you can wrap a piece of paper around a cylinder without having any distortion or crumpling or anything like that. So if I wanted to find, hey, what's the shortest path from point A to point B, moving along the cylinder, it's going to be the spiral that moves along the side here. And that's because, again, I knew this was the shortest path. This is a smooth transformation, which preserves the geodesic. Therefore, this is still the shortest path. And again, it's not easy to find these in general, but this was a big part of Einstein's general theory of relativity, because photons, for example, travel along geodesic curves in space-time. Now, on top of what we've seen so far, there are several other famous curves out there, some applied and some just interesting, but might have to save those for another time. For those who want to continue learning about how math applies to the real world, though, I recommend checking out CuriosityStream, the sponsor of today's video. One documentary they have that extends beyond what we saw here is The Secret Life of Chaos, which explores the mathematics of course, chaos theory. This goes into detail about some of the patterns that appear in nature as well as mathematics itself. And you'd be surprised at how many applications there are to chaos theory. CuriosityStream hosts thousands of other documentaries and non-fiction titles as well. So,
Деньги-то мои где деньги? Ну на, вот это она говорит. Наоборот. Да, вот она говорит. Да. Наоборот, да. Ага, вот где протеек. Вот нет. Да. Ну, наверное. Знаешь, как бы наоборот. Играть надо просто все это. Вот нет, наоборот. Нет. Вот нет, наоборот. Что злоба просто у тебя, и все. Ну, отца твоего, да. Нет, темный. Шо, до сих пор? Ты чё? Ты чё, блин, нормально? Найди работу себе, блин. Хорошо? Ну вот нет, не надо. Ну вот нет. Ну а тебе они так думают. Ну, ну идиоты, блин, нет, чё. О себе они так говорят, да. Ну не идиот. Нет. Вот я ищу работу. Как ты думаешь, какая мне работа нужна? Так нет, понимает она тебя. Что ты от меня хочешь, да, я тебя понял. Мне не деньги нужны, мне нужна работа, понимаешь? Да. Причем здесь зарплата получит? Да, он о себе так говорит просто, да. Да нет, зарплата, вот она имеется, а не я, говорит, зарплата получка. Что за бред? Ну она тебе так говорит просто, наоборот, ну нет, понял, я просто, да. Ну нет, понимаю, давайте, ну да, вот это и было на самом деле. Нет, ну вот это и есть оно самое. Ну, он тебе про себя так говорит просто, да. Ну, про себя говорит,
Мне уже надоел, блин. Да. Ну и что, помочь зачем-то взял себе, он так подумает. Ладно, ладно. Наоборот, иди ищи, говорит, это я. Понимаю тут. Отчаиваться. Выходит так, как не выходит, понимаете. Веберку она меня не взяла, потому что я не знаю, что у них там проблемы. Педагогиня, потому что просто
разговаривать буду даже говорить, наоборот, наоборот. Да, понял, да. Ну, значит, так. Пора бы переживать уже, да, ладно. Тоже, знаешь, как-нибудь нехорошо. Ну, мама у меня совершенство, у меня мама совершенство. Вот для себя, видишь, эгоистичный, да, космический, да, космично, понимаешь. Ну, она понимает, уже для себя так она говорит, да, понимает. Быть общи, как говорится, нет, не общи, просто, да, понимаешь. Ну, да, ну это же ну, мам, ну что ты, блин, мам. Да, понимаешь, да, по себе говорит, да, просто, да. Ну вот нет, наоборот. Можно лучше, чем по-старому, да, понимаешь, да. Нельзя лучше. Ну, меня не касается, да. Ну, не нормально просто, да, это понимаете, просто, да. Я тебе точно говорю, потом не говори, что не, да, то есть, потому что это вранье. Можно прямо сейчас, да, понимаете, да. И не жалуйся, потом и не ходи там свои, да, так и скажи, мне наплевать на эту жизнь, естественно, да, понимаете, да, просто еще. Ну так, видишь, не знаю, ну ничего страшного, да, дальше что, да. Вот это столько раз уже говорили, как хорошо, что есть дальше какой-то, да. Вот я про себя говорю, да. Надо, чтобы Фес разошелся по организму, мне кажется. Да. Ну, нет, ну нет, так не надо, нехорошо. Да? Медитировать. А иногда просто так, да. Попить печень там. Нет, нет. Ауч, это даже не надо. Вот, что здесь? А, нет. Ну, надо. Ладно. Да, понимаешь? Как забило. Так это же хорошо работать на объем, я не даю тебе это, объем навыка. Типа как бы не смирение, ты не смиряешься с тем, что вот у тебя в жизни не было какие-то. Вот что-то вот тебе не нравится, блин, понимаешь? Да. Ну это уже смотри сам, либо по-разному. Смирение, что значит смирение? Ты что, вот нет. И мир будет тебе подсказывать, да, да, куда тебе идти, он так и
Нет, ты сам по себе, я понимаю, что здесь очень много всяких, да, вот я про это и говорю. Вот, да. Ну не так, я как бы пианист, композитор, там, типа, все дела. Если ты про меня говоришь, что да. Настоящий, то есть, как бы, может, даже лицензированный, может, с этого начать. То есть, да, поэтому, ну да. Да. Ну да. Академическую. Остальное все прикладывается. То есть, если ты, да. Это не факт, понимаешь? То есть, это тоже полнота, да. Да, ну ты меня понял. Ну и обратно, ты будешь без классических знаний, умений, навыков. Это тебе, ну ты понимаешь, он тебя про себя говорит. Наоборот. Тебя говорит, наоборот. Неужели так? Ну да. А они все равно ничего не стоят, это все. Ты так думаешь? Вот это вот говорит. Значит стоят. Ну стоит, но это не твоя стоимость, да? Это не твоя. К чему ты стремился-то? Я предполагаю, наоборот, да, понимаю. Да, так и нет тоже.
Да, слушаю, да. Да, я здесь слушаю. Алло. Нажмите цифру 1. Что? Кто это? Алло. Что такое-то?